Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, mis queridos y adorados compañeros. Thank you for coming to sing the song of prayer with us. Gracias por venir a cantar la canción de la oración con nosotros. So we can celebrate the joy that we are. Así podemos celebrar la unión y el gozo de lo que somos. I can see that in the play of consciousness, the whole thing is to hide from the fact that we're chasing our tail all the time. Yo veo en el plano de la conciencia el juego de cómo incluso pretendemos esconder que estamos persiguiendo nuestra propia cola como un gato o un perrito dando vueltas. It's a little repeating hell circle that we're running in. Es como el círculo del infierno que estamos dando vueltas. And we're watching a movie now. Estamos viendo una película ahora That I can't remember the name. y no recuerdo. Before I fall, huh? Antes de la caída se llama la película. And it's really a phenomenal wake-up movie. Okay. Y es una película realmente que nos despierta. Oh, speaking of which, I can hear from Jesus. We're all going to have a movie together coming up here soon. Y a propósito, escucho que Jesús nos indica que vamos a tener una película juntos pronto. But it's so great because it's about a student that is reliving days over and over again. Es muy interesante porque es acerca de un estudiante que está viviendo los mismos días una y otra vez. And there's a beautiful symbol in the movie in the middle of when she's really upset. Y hay un símbolo muy bello dentro de la película en justo el momento donde ella está más disgustada. And a guy in her class sitting behind her hands her a note that says, "This is not you." Y alguien que está sentado detrás de ella en la clase le pasa una nota que dice, este no eres tú. And she proceeded to tear it up. Y ella prosigue a romperlo. It's like Jesus is handing us notes all the time and we're going, rip. Es como Jesús dándonos notas, nos da personalizado y nosotros cogemos y lo rompemos. This is not you. Este no eres tú. You're not a body, you're free. Tú no eres el cuerpo. Okay, Jesus. So we're looking at Song of Prayer, the last two paragraphs. Ok, Jesús, estamos viendo los últimos dos parágrafos de este capítulo. And we can start being really just joyful in the looking. Y podemos continuar en nuestro gozo en la observación de este capítulo. The whole play of consciousness is to avoid looking. El juego de la conciencia lo único que hace es el evitar mirar. And protest looking. Y el quejarse y protestar cuando vemos, observamos. It's one big protest against nothing happening. Es una protesta grandísima que se enfrenta a nada porque nada está sucediendo. And it's like Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Yeah, a movie called Edge of Tomorrow. Es como una película que se llama Al filo del mañana. And it says, live, die, repeat. Y dice, vive, muere y repite. Except you've never lived until you see that you are life itself. The communication broke a little bit. Say that again. You've never lived until you see that you are life itself. Excepto que tú no vives completamente hasta que te das cuenta que eres la luz. You're all that's given by the Father. Again. You're all that's given by the Father in totality. Todo se te da a través del Padre. Okay, Jesus, so we're coming to you starting at ground zero.
Ok, Jesús, venimos a ti empezando nuevamente a nivel 0. I don't know what prayer is. I don't know what forgiveness is. I don't know what a miracle is. Yo no sé lo que es el perdón, yo no sé lo que es la oración, yo no sé nada. I'm going to start from scratch and I'm going to let you and give it to you to teach me. Ok, entonces voy a empezar desde 0 y te lo voy a entregar a ti para que tú me enseñes nuevamente. And I've had people write to me and say, you know, I've been doing the course a long time, but I can tell it's really intellectual. Y he recibido mensajes de gente que me dice, mire, yo he estudiado el curso desde hace mucho tiempo y siento lo intelectual que es. The course cannot be figured out, El curso realmente no se puede descifrar and it's not meant to be. y de hecho no intenta ser descifrado. It's meant to be directly experienced with Jesus. Eh, Su intención es ser experimentado directamente a través de Jesús. So we're going to go for direct experience today. Entonces vamos a ir por esa experiencia directa hoy. So this is the second to last paragraph of the Song of Prayer. Este es el penúltimo parágrafo del capítulo. La So canción de la oración. let's go ahead and ask Jesus, Jesus, am I the song of prayer? Entonces preguntémosle a Jesucristo, Jesucristo, yo soy la canción de la oración. So if you listen really closely, that's all he has to say is you are the song of prayer. Si tú escuchas con detenimiento, vas a escuchar sí, tú lo eres. We're made to celebrate that, celebrate being the song of prayer. Nosotros estamos hechos para celebrar que somos la canción de la oración. Creation leans across the bars of time to lift the heavy burden from the world. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para levantar del mundo la pesada carga. Lift up your hearts to greet its advent. Levanta sus corazones para acoger tu advenimiento. See the shadows fade away in gentleness. Miren las sombras desvanecerse en la bondad. The thorns fall softly from the bleeding brow of him who is the Holy Son of God. Las espinas caen suavemente de la frente sangrienta de aquel que es el Santo Hijo de Dios. So we're all just going to gently lift our head above the dream bubble. Entonces nosotros vamos a muy suavemente levantar la cabeza de la burbuja del sueño And just carefully listen to the song that Jesus sings in our ear, the song of love. y cuidadosamente entonces vamos a escuchar la canción que Él nos canta, esta canción de amor. And ask Jesus, can the song of prayer be outside of me? Y preguntarle, Jesús, ¿puede esta canción de amor, la canción de la oración, estar fuera de mí? Is the song of prayer me? ¿Soy yo la canción del amor? La That's all canción you- de la That's all you're oración. trying to tell me? I am the song of prayer? ¿Es todo lo que tú me estás diciendo, que yo soy la canción de la oración? And Jesus, do I have to do anything to be the song of prayer? Y Jesús, ¿yo tengo que hacer algo para convertirme en eso? That's it. Eso es todo. So we just start before, Muji calls it before zero. Entonces empezamos y Muji lo llama esto antes del cero, antes de la nada. And we listen to the silence of being. Y escuchamos el ser del silencio, lo que existe en el silencio. That doesn't mean running around the house, closing all the windows and doors so sound doesn't come in. Eso no quiere decir que tengo que cerrar
las ventanas y las puertas de la casa y correr a cerrar para que el sonido no entre. It means see that the only thing there is light and be that. Significa que observar que todo lo que es la luz y ser la luz. How holy are you, child of holiness? Cuán bello eres, hijo de santidad. How like to me. Cuán parecido a mí. How lovingly I hold you in my heart and in my arms. Cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos. How dear is every gift to me that you have made, who healed my son and took him from the cross. Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho, tú que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Arise and let my thanks be given you. Levántate y deja que te dé mis gracias. Jesus, does God sing a song of happiness when he sees that I admit that I'm the song of prayer? Jesús él canta, el Creador canta y celebra cuando yo admito que soy la canción de la oración. Is God really happy when I admit my oneness with him? Él realmente celebra y en gozo cuando yo admito que yo estoy con Él, que yo soy Él. In, Él conmigo. in truth, does heaven celebrate? Y en verdad el cielo celebra. Arise and let my thanks be given you. And with my gratitude will come the gift first of forgiveness, then eternal peace. Y con mi gratitud vendrá el regalo primero del perdón y luego de la eterna paz. So now return your holy voice to me. Así pues, devuélveme tu santa voz ahora. The song of prayer is silent without you. El canto de la oración está mudo sin ti. The universe is waiting your release because it is its own. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Be kind to it and to yourself, and then be kind to me. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Wow, he's saying be kind to the universe and ourselves. Imagínense, están diciendo, sé bondadoso con el universo y con nosotros mismos. What a symbol that he so loves his son Qué símbolo tan bello que él ama a su hijo. that he would ask us to be kind to ourselves first. Que nos pide que seamos bondadosos para con nosotros mismos primero. I ask but this, that you be comforted and live no more in terror and in pain. Solo te pido esto, que te consueles y que no vivas más en terror y en dolor. Do not abandon love. No abandones el amor. Remember this, Recuerda esto. whatever you may think about yourself, Pienses lo que pienses acerca de ti mismo, whatever you may think about the world, pienses lo que pienses acerca del mundo. your father needs you and will call to you until you come to him in peace at last. Tu Padre amado necesita de ti y te llamará hasta que al fin regreses a Él en paz. Father, are you calling to me? Padre, tú me estás llamando.
Am I willing to hear that my Father calls to me? ¿Estoy dispuesto a escuchar que el Padre me está llamando? Am I willing to answer his call with the yes, Father? ¿Estoy dispuesto a responder a su llamado con un sí, Padre? Let it be done according to thy will. Deje que suceda de acuerdo a su voluntad. I never really understood thy will be done. No, yo no entendí realmente deje que la voluntad suceda. We are God's will as it is, exactly, whole, holy, and complete. That is God's will. Nosotros somos la voluntad de Dios total y completa. Esa es la voluntad de Él. And I, because I remember hearing that my aunt was very ill and she said, okay, and let it be done according to God's will. Yo recuerdo que mi tía estaba realmente enferma y ella decía, bueno, dejemos que sea la voluntad de Dios. And I see that is accepting less than what we are. Y como lo veo ahora es que nosotros aceptamos menos de lo que somos. That was ego's idea of what God's will is. Say that again, that was who? That's the ego's idea of what God's will is. Eh, se rompe la comunicación ahí, pero que fue una idea pequeña de lo que Dios realmente nos dice. That's the, if I'm good enough and I follow God enough, I'll get to heaven. Ese es el concepto de que si yo soy bueno, lo suficientemente lo que sea, entonces me merezco a Dios. Now I realize that God's will be done means God see that you are heaven now. That's God's only will for us. Mi comunicación se está yendo y viniendo, tengo problema con el sonido. I'm having problem with the sound is going and coming, but Okay. I'll move everything closer. okay, thank you. Okay. It's just a relief to see that we are the will of God. Es un alivio saber que nosotros somos la voluntad de Dios. That always sounded so horrible. God's will was going to come in and get you had to follow, he's going to hold you down until you follow him. Sonaba tan difícil y desesperante el pensar que la voluntad de Dios va a venir y tengo que seguirla y me va a mostrar cómo suprimir. That was a concept in the mind. Ese era un concepto que tenía en la mente. Actually, to prevent from seeing what God's real will is. Y realmente era para prevenir lo que la voluntad de Él realmente es. God's will is what we are. La voluntad de Él es que es lo que realmente nosotros somos. And there's absolutely nothing we can do about it. Y no hay nada, absolutamente nada que realmente nosotros podamos hacer. We can whinge and toil and complain. Nosotros podemos dar vueltas y hacer lo que sea y quejarnos. It does not change his will that we're holy, whole, and complete. No cambia la voluntad de Él de que nosotros somos completos, santos. Thank you, Jesus, for showing us that we're home. Gracias, Jesús, por mostrarnos que estamos en casa.
So this is the completion of the song of prayer. Este es el final del canto de la oración. That it's the very beginning of us learning to sing the song of God and just sing it with everything that we have. Y es el comienzo para que nosotros empecemos a cantar el canto con Él y And que lo just podamos hacer juntos. and be so naked, so not an idea that that song just sings and sings and sings and nothing else sings like that song. Y tener la certeza de que esa canción canta, canta, canta y que no existe nada más, pero es el saber que somos esa canción con Él. And that's God's only will for us, that we admit we're always in the chorus line. Y que su voluntad es que nosotros sepamos que estamos en las líneas del coro. So it's very interesting. I can hear Jesus talking about the psychotherapy pamphlet. Y es muy interesante porque escucho a Jesús hablar acerca de la psicoterapia, el panfleto de la psicoterapia. So that feels like what we'll be beginning tomorrow. Parece ser que eso es lo que vamos a comenzar mañana. But in the meantime, I just wanted to ask them again about something that someone asked about. Pero entre lo que pasa mañana y ahora, quiero preguntar algo que alguien preguntó antes y quiero revisar con él. Yes, now. Sí, And ahora. what I have asking him about is, I did do a recording on this, which can be made available if you want. It's just a little short one, but I'm also going to talk about it now because someone had asked about this. Y lo que he estado hablando es, bueno, yo hice un pequeño grabación de audio que se puede compartir a todos ustedes, pero entonces estoy revisando a ver si podemos hablar del tema. And that is, someone asked about, well, how come these ascended masters have developed cancer? Y el tema y la pregunta específica fue, ¿cómo es que estos maestros ascendidos generalmente mueren de cáncer? And as I told someone today, we have to look under that to see what the real question is. Y como yo le decía a alguien, tenemos que ver detrás de ese concepto, a ver cuál es la pregunta real detrás de eso. Am I going to get cancer, Jesus? Jesús, me va a dar cáncer. It's even deeper than that. Es mucho más profundo que eso. Every question is to question our true identity. Cada pregunta realmente es para cuestionar nuestra identidad, de dónde viene. Why is this happening? When is this going to happen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo es que esto va a pasar? The only question that's of value, well, there are a couple that Jesus gives, but one of the most important one is, what am I? La única pregunta, bueno, Jesús nos da varias preguntas, pero la más importante es que nos da él es, ¿quién soy yo? So let's just see, in the light of divine being, if the light's concerned about cancer. Entonces revisemos al presentarlo esto a la luz, a ver si la luz está preocupada por el cáncer. So Jesus promises specifically that the body would just fall away without any problems whatsoever. Jesús habla y promete que el cuerpo va a terminar desvaneciéndose y desapareciendo sin ningún problema, Like an old garment. como una prenda vieja. So let's just be direct. Let's ask him and see what he says. Jesus, Entonces seamos directos con él y le preguntamos entonces, Jesús, is it possible that this body just fall away like an old garment? ¿es posible que este cuerpo se caiga como una prenda de vestir vieja? So the only place where it matters about what's happening to a body is right here.
el único lugar donde realmente es importante lo que le pasa a un cuerpo es aquí. And to have that relationship with Jesus so that we can go inside and release all the denials of divine light. Y nosotros tenemos una relación con Jesucristo en donde podemos invitarlo a que vaya dentro con nosotros para revisar la divinidad que existe en nosotros y la negación que tenemos nosotros de ver esa divinidad. To see that every experience is, including cancer, is a desired experience. Y ver que cada una de las experiencias son un deseo, incluyendo el deseo de experimentar tener cáncer. And we have to know who is creating the idea of ascended master and who's creating the idea of cancer. Y entonces tenemos que pensar quién es el que ha creado la idea de maestros ascendidos y quién es el que ha creado la idea de cáncer. So is Jesus talking about the body keeling over or having cancer or some kind of disease? Es Jesús, está Jesús hablando acerca de mantener cáncer o algún tipo de enfermedad. Jesus is saying, hang out with me and I'll show you. Jesús dice, camina conmigo y yo te muestro. You know, and some beings have talked about, Helen and talked about Ken Wapnick. Y algunas personas hacen referencia explícita acerca de Helen, la que hizo el curso, y otro personaje que estudia el curso de milagros también. They're just symbols in the mind of the decision not to go all the way with Jesus to fulfill his promise. Ellos son símbolos en la mente y es también un obstáculo para parar ahí y que yo no vaya completamente a mi relación con Jesucristo. They're the symbol and the place in our mind where we're too afraid to talk to Jesus about everything. Y ellos son símbolos en la mente donde yo paro ahí y no llego al punto donde yo hablo con Jesucristo directamente. Remember, he says healing is not in the body. Recordemos que él dice, la sanación no es del cuerpo. Know that the ego loves being obsessed with healing a body. Y sepan que el ego está obsesionado con vendernos la idea de sanar el cuerpo. So we can only go with Jesus and accept his offer to show us the underlying conditions. Entonces nosotros podemos aceptar la oferta de Jesucristo e ir con él a ver qué existe debajo de estos conceptos. And the underlying conditions are the desire for the experience. Y los conceptos que existen debajo de esto es la idea de tener esta experiencia. Oh, and he said this earlier too, cancer and those sort of things are denial of our power to look. Y de hecho nos dijo antes que el cáncer podría ser una forma de negar la posibilidad de mirar más profundo. It's not to judge anything that's appearing in the form. It's not my function to judge anything that appears in form. Y la idea no es juzgar nada de lo que aparece en la forma en el mundo. Mi idea no es juzgarlo. It is my function to look at Jesus at every desire for an experience of having some kind of twitch in the body. Pero si es la idea el invitar a Jesucristo para que venga conmigo y observe incluso el tic más pequeño que pueda tener mi cuerpo. So to go out and talk about other beings would be to speculate. Entonces, el ir y hablar acerca de otras personas, la experiencia de otras personas sería especular.
And I can't gain experience by someone else accepting the atonement. The only way I can know it is accept it here. Y yo no puedo ganar absolutamente nada al ver que otro acepta la unidad o la salvación. Lo único que yo puedo hacer es experimentarla a mí mismo. I can only speak from the experience from what Jesus has shown me. Yo solo puedo hablar de la experiencia que Jesús me muestra. Everything that arises in consciousness and any expression in the body arises out of the desire for it. Todo lo que surge y florece a través en la conciencia, surge y florece a través de un deseo de experimentarlo. So I know all I need to do is just look with Jesus at it. Yo ahora sé que entonces lo único que debo hacer es invitar a Jesucristo y mirarlo con Él, mirar esa experiencia con Él And forgive it y perdonarlo. and admit that I'm powerful enough. Having miscreated the world, I can not believe it's true. Y creer que soy tan poderoso que puedo cambiar un sueño que no es real. So if it seems to be body symptoms showing up, then just spend some time with Jesus. Entonces, si parecería que tienes algún síntoma, que tu cuerpo tiene un síntoma, comparte un tiempo con Jesucristo. And then he can show us where we're holding on to a piece of personal identity. Y Él nos mostrará dónde es que estamos reteniendo, tratando de mantener una identidad. So you can ask him now, Jesus, is all pain and suffering and symptoms in a body part of personal identity? Y le puedes preguntar ahora mismo a Jesús, ¿es todo el dolor y las molestias, el deseo de retener un concepto que tengo en mi personalidad? Is there anything else we need to know about this, Jesus? Jesús, ¿hay algo más que yo deba saber acerca de esto? I heard 3 words: Yo escuché 3 palabras. trust in me. Confía en mí. I will lead the way out for you. Yo te guiaré hacia la salida. Lo haré contigo. You've called me and I have come to lead you out. Tú me llamaste y yo te guiaré hacia la salida. He says, follow my instructions. Él dice, sigue mis instrucciones. So let's just check in and see if he says, follow my instructions with wiggle room. Entonces, revisemos a ver si él dice, sigue mis instrucciones con algunas variantes. He says your happiness depends on it. Dice, tu felicidad depende de eso. Thank you for beloveds for joining us every night for this. It's so precious. Muchas gracias, mis amados, por reunirse con nosotros. Esto es precioso. While we're standing shoulder to shoulder, we cannot be tipped over. Cuando nos paramos uno cerca al otro, hombro a hombro, somos mucho más fuertes, estables y nada nos deja caer. It's reminding me of this little team building game I used to play within the prison with the guys.
Me hace recordar un juego que jugaba en la prisión con los prisioneros. And they would all hold hands. Y ellos todos se agarraron de la mano. First, you have to get them over holding hands. Primero, tenía que convencerlos de que se agarraran de la mano. Okay, that was step one. Okay. Ese era el Yeah. primer paso. Bien, And listo. then you ask them, okay, they hold hands, and I'd say, lean back. Y después de que sostenían las manos, yo le decía, bueno, entonces inclínese hacia atrás. And just keep leaning back and hold on. Y síganse inclinando hacia atrás y sosténganse. And these guys are strong, right? They have nothing better to do than to lift weights. Y ellos realmente son fuertes porque ellos no tienen nada más que hacer ejercicio y hacer músculos. So then they would be a change instead of and then they lean forward. Everyone lean forward and try to keep your balance. Bueno, y después cambiábamos a que ellos se inclinaran hacia adelante y tratar de mantener el balance. But we found the secret. Here's the secret. Pero a través del proceso encontramos un secreto y aquí está el secreto. To effortlessness. El hacerlo sin esfuerzo. One lean, you'd count off 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 in the circle while they're holding hands. Entonces, mientras se tenían con la mano, contábamos 1, 2, 1, 2, 1, 2 para numerarlos a cada uno de ellos. And all the ones would lean forward while the twos leaned back. Y entonces los número 1 se inclinaban hacia adelante y los número 2 se inclinaban hacia atrás al mismo tiempo. So one would be forward, back, they'd alternate around in the circle. Sí, entonces cada uno estaba alternando, unos hacia adelante, los otros hacia atrás, alternado. A beautiful demonstration of collaboration. Una demostración hermosa de colaboración. And how we keep each other upright. Y cómo nos podemos mantener de pie todos. Without effort. Sin esfuerzo. See, the ego, like if you notice a flock of birds flying in a V formation, because we've all seen them. Si bien el ego, bueno, si ustedes han visto un grupo de aves volando en formación de V, porque todos lo hemos visto. And there's one that seems to be in the front for a time. Y parecería que una está al frente por un tiempo. But the others are catching off that comes off the wing, and the one on front, they're drafting. If you've heard this term, they're drafting in the flow of the air that's coming off of the first bird. Y los otros están entonces cortando el aire y levantándose al mismo tiempo, utilizando la protección del que va adelante. Bikers do this as well. When they're a group of bikers, they'll draft with each other. If you get a certain distance, the flow of air lifts you on your way. Y los que hacen ciclismo también se dan cuenta que cuando están en una cierta distancia, el aire viene y hay una corriente circundante que casi que los impulsa. So the guys in the birds that are on the sides are not going, God, I got to beat that guy up in the front. Entonces, los que están atrás no dicen, no, yo tengo que pasarlo y estar al frente. That's the ego. See, the ego has a concept of somebody's leading and somebody's following. Eso sería un pensamiento del ego, donde el ego diría, no, alguien va adelante y el otro está atrás. The birds take turns drafting, where the one in the front will drop to the side and the next one moves forward. Las aves se alternan, entonces llega un punto donde la que está adelante abre el espacio para el siguiente siga y ella vuelve en formación. And it makes the flying a lot easier. Y favorece el viaje a través de la distancia. Lo So hace they más can fácil. they can rest.
De esa forma pueden descansar. See, Jesus is the lead bird and we're just drafting. Entonces Jesús es el que está liderando y nosotros estamos aprovechando ese viento circundante para ir con él. So he's reminded me I can tell one other story that's from me, you know, about spending time with the guys in the prison, okay? Y me acuerda de algo más y les voy a contar una historia, bueno, de pronto para mí, acerca de compartiendo tiempo con aquellos hombres en la prisión. Now, in the play of consciousness, I had been coaching in the women's prison for a couple of years, and then that program stopped. En el plano de la conciencia, yo había servido de coach para las mujeres, en la prisión de las mujeres, y ese programa acabó. And so there was a men's prison only very, very close to where I lived, maybe about 20 minutes from where I lived. Pero entonces había una prisión para hombres muy cercana de donde yo vivía, como a 20 minutos de donde yo vivía. And now you can start to see that Jesus had to be involved in this whole thing. Y ahora mirándolo, no hay duda, Jesús tuvo que estar envuelto en este asunto. You know, because it's so, he had to be involved. It's just all, he was involved. Okay, I admit, Jesus, you were involved. Ella hace así, no puedo traducir su expresión, donde dice, él tenía que estar envuelto. You know, because like, it's not like you just waltz into a prison and go, oh, and by the way, I'm going to teach a class in here, you know? Porque no es que cualquiera pueda ir a una prisión y decir, a propósito, vine acá porque voy a enseñar una lección. But the hilarious part of it, I mean, there was so much consternation. Oh my God, can I go into prison? And can I really do this? And You had that concern? You had that feeling? I was afraid. I mean, because it was men, you Oh. know, you had all these ideas about their men and I'm a woman. Can I go in the prison? And Ella tenía tanta preocupación porque la idea se le ocurría, ella decía, ¿cómo voy a ir yo a una prisión de hombres a hacer esto? Estaba muy asustada. But thankfully, a friend of mine in the name of Don Clare, who had been coaching in prison for 25 years, said, of course you can do it. Pero gracias a un amigo, Thorne, que lo había hecho ese programa por más de 25 años, le dijo, pero por supuesto que lo puedes hacer. And it's such a good reflection. See, we got the mighties, they come in and say, of course you can do it. Y es una buena reflexión, ¿ven? Nosotros tenemos estos amigos poderosos que vienen y nos dicen, pero por supuesto tú puedes hacerlo. You know, and thankfully I was really pretty naive and ignorant. See, it's the best way to do anything. Y gracias a Dios yo era tan inocente y no tenía maldad que pues es la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo. So, but now I can see, you know, we're so held by light in everything that we do, really. Y realmente ahora me doy cuenta que yo estaba siendo sostenida por la luz en todo lo que hacíamos, realmente en todo lo que hacemos. And I have to say, it was just fantastic. It was wonderful. Y yo tengo que decir, fue fantástico, fue hermoso. So this is an example of how Jesus was breaking me out of my box and the ideas I had about how things work. Y ese es un ejemplo de cómo Jesús empezó a romper la cajita en la que yo vivía y mostrarme las posibilidades afuera. So we were talking about how at first they don't even want to hold hands, okay? Entonces estamos hablando cómo ellos ni siquiera aceptaban la propuesta de que se cogieran las manos, ¿eh? Eso impensable. Look, if we're going to be with Jesus, we really got to step into things, okay? Mire, si nosotros realmente vamos a estar con Jesús, nosotros tenemos que tomar un paso, ¿ok? So there was this little team building game. Bueno, entonces había un juego que era para crear equipo. Where you take a tarp. Do you know what a tarp is? You can imagine it's sort of like a blanket, but it's made out of plastic and you cover things with it.
donde usted cogía es como una carpa, es un material de plástico con el que usted cubre cosas, como material o algo así. So usually it's about maybe the one you would use would be maybe 8 by 10 feet. So pretty big. El que generalmente se utiliza puede ser de 8 por 10 pies, más o menos grande. And so, and then everyone who's on the team, like 15 people, Entonces, cada uno de los que eran miembros del equipo, como 15 personas, they have to stand on you call it the magic carpet. They have to stand on the magic carpet, okay, all together. se llama el tapete mágico. Entonces, se tenían que parar sobre el tapete mágico, todos juntos. And try to stand on it and work together to flip it over to the other side. Y parándose en él, tratar de darle la vuelta y para lo que estuviese arriba se convirtiera en lo que está abajo, dándole la So, vuelta, so I parados sobre él. so I've taken this into corporate events, with executives and a group of CEOs, right? Getting them to turn it over and that kind of stuff. So, yo he hecho este ejercicio antes con ejecutivos en corporaciones, con presidentes de compañías, para que traten de dar la vuelta a ese material. And it's one of those kind of things where you could have fights break out. Y es una de esas cosas donde de pronto una pelea puede comenzar por un malentendido. So I was getting ready to drive to the prison the day that we were going to do that activity. Entonces yo estaba lista para comenzar a hacer este ejercicio en la prisión el día que íbamos a hacer este ejercicio. And I couldn't find the big tarp. I couldn't find it anywhere. Y yo no pude encontrar el material necesario para hacer el ejercicio. So all I could find was a 4x6 tarp. Okay. Gosh, lo único que encontré fue uno más pequeño de 4 por 6. So that's 2.5 by, that's like 6 would be 2 meters by 1.5 meters big. Okay. Era como 2 metros por 1.5 metros. Muy pequeño. And it's like, we're doing it. Y ella entusiasmada, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. And so I get to the prison, of course, and now I got 15 guys, or there might have been 17 of them. Y luego llego a la prisión a hacer el ejercicio y habían 15 hombres, bueno, creo que eran 17, ni siquiera 15, 17. And I'm thinking, oh my goodness, they are never going to do this, right? Never. Y yo estaba pensando, Dios santo, ellos nunca van a hacer esto, nunca. So I put that little piece of real estate on a little tiny thing. Entonces puse ese pedacito de material como si fuese propiedad raíz en algún lugar. And I explained to them, this is going to be like a little challenge and you have to stand on this. Okay. Y yo les expliqué, mire, este va a ser un reto, un pequeño reto, y ustedes todos se van a parar ahí sobre esto. And one guy goes, but we'd have to touch each other. Pero uno de los prisioneros dice, pero espere, tendríamos que tocarnos uno al otro. And I said something like, well, that's not going to stop a bunch of strong men like you. Y yo le dije, bueno, esto no va a parar a un grupo de hombres fuertes como lo son ustedes. And they stood on it, and there was about this much, there was so little real estate left, little piece of that tarp, almost every inch of that tarp was covered. Y todos se pararon ahí y
ocuparon todo el espacio y quedaba muy poquito libre. Todo estaba cubierto pues por ellos parados. And I'm just going, oh my, what have I done? How can they do it? Y en la mitad del proceso yo dije, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo lo van a hacer? And one of the social workers who was sitting in on the class with it, I think she was sweating bullets too, though. Y una de las trabajadoras sociales que estaba sentada ahí con nosotros también estaba sudando petróleo. And do you know they did it faster than any corporate team I have ever worked with? Y podrían imaginarse que ellos le dieron la vuelta mucho más rápido que cualquier corporación o equipo con el que yo había trabajado antes. And I'm seeing how we really have to let our minds be open to the opportunities that Jesus prevents that seem impossible because we don't know. Y tenemos que ver cómo tenemos que aprovechar esas oportunidades que Jesús nos muestra, porque nosotros solos no la podemos ver. And I can tell you the cheering got really darn loud in that room. They were so elated. Y yo les puedo decir que la gritería y el entusiasmo se elevó hasta el techo en esa habitación ese día. And unless we like really trust and step out and we get the tarp and we go for it, we just never see these. We can't, Jesus cannot rearrange time and space. Y si nosotros no confiamos en Jesucristo, en que las condiciones le podemos incluso dar vueltas, Jesús no puede cambiar ni tiempo y espacio, no lo puede cambiar. And he had to arrange a lot of space for them to be able to turn that over because there's no way that it could happen. Él había preparado un espacio pequeño para estas personas y yo decía, no, es imposible. They were standing on each other's feet and holding each other up. I mean, it's so beautiful, so beautiful. Ellos estaban parando unos sobre los pies de otros, sostenían a otros encima de ellos. Era realmente hermoso verlo. And this is what our assignment is, to stand on that little tarp, that little launching pad, support each other like so fully, like Walter said, we support each other fully and we go all the way. Y esa es realmente nuestra función, pararnos en un espacio que aparentemente es pequeño y apoyarnos los unos a los otros. Como decía Walter, apoyarnos completamente unos a otros hasta el final. And suspend any idea that this can't be done. Y abandonar cualquier idea de que esto no puede suceder. And accept our power as divine beings this way. Y aceptar nuestro poder como seres divinos conectados de esta forma con él. So Jesus is putting that little tarp down, inviting us to step on it. Y Jesús entonces pone ese espacio pequeño y nos dice, párense ahí. And thank you, Jesus, for the invitation and sending the mighties who are so valuable for stepping on the tarp with. Y gracias, Jesús, por invitarnos y traer personas tan valiosas a que se paren con nosotros en ese espacio. Here we go. Love you all. Muchas gracias a todos, los amo. Keep your head out of the bubble. Keep your feet on the tarp and your head out of the bubble. La burbuja. Beautiful.